Mask distributed to locals at Parokhwa by Karbi Anglong Life. A very good morning and a warm welcome to all the viewers of Karbi Anglong Life News. You're watching this morning news with your host Julie Baby. Now let's have a look at the news in details. COVID is spreading at a very fast rate across the state, and the government is putting all effort to prevent the spread. At the same time, several NGOs and individuals are also providing all help possible from their side to make people aware about the COVID protocols. As a response to the appeal made by Karbi Anglong Life Managing Director Gospelson Crow and Editor-in-Chief Ratis Rongphar, our correspondent from then Arong Bikram Teron visited the Karbi Anglong Hojai border entry gate at Parokhwa and provided masks to the officials posted there. With the government SOP still in force, very few vehicles were seen plying on the NH36. During the visit, Bikram Teron talked to personnel to know about how they are monitoring the movement of people during the curfew. Karbi Anglong Life kelang aratum don pini niltum Karbi Anglong Life pen ladak niltum cameraman niltum Karbi Anglong Life team ladak nomadic constituency mate Hujai district lapen Karbi Anglong hoilong sidulo labangke nomadic constituency lo ladak bangke Parokhwa labangso hithi mate haldiati lapen Parokhwa labangso dak si labangso ilitum entry gate mate ilitum Karbi Anglong autonomous council labangso toll gate km mate non head pen kailo ilitum 1951 pen labangso arona tang pen si labangso ajutang mate ilitum jutang punako lo ilitum labang district council labangso sidul aron ilitum ke klemeda malong ilitum kosonsi ilitum district council revenue collection pen chenglo angton pen non da gepu parlam ilitum ke non SOP akimi klang pen Karbi Anglong district puchatalong Assam along SOP non akimi Assam sarkar pen non SOP na klang ate bolte inter district bonnangji pula bangso putak siniltum labangso non labangso hoilong sidulo labangso MP get lo la non nilipi bangke haladak bangke labangse Parokhwa police outpost lo la pen non jo labangso cameraman papaklang itu mange non bangke la truck tumbang bom lo semen la tumbang inter district labangke inter district kaprek Guwahati decision number lo la pen alang litum non bang bom lo la pen labangso inter district bom der hisami la dak PPC ke klempon mate PPC la law and order mate alang litum dadak labangso toll gate mate litum la entry gate tum pen PPC klempon la pen kososi alang litum labangso inter district ke pacelang leader dia phana kososi alang litum klempon labangso putai litum lapthisi ajupona. The personnel informed that during curfew, only vehicles engaged in the supply of essential goods and on emergency services are allowed to enter the district. অসম চৰকাৰে যেটো এসপি নতুন এসপি দিছে কোভিড-19 ৰ কাৰণে বৰ্তমান কোভিড-19 ৰ যেটো এসপি সকলোৱে মানি চলিছে আৰু দেখিছে আপোনালোকে গাড়ী মটৰ তেনেকুৱা নগাঁও ডিস্ট্ৰিক্টৰ পৰা কাৰ্বি আংলং হোজাই ডিস্ট্ৰিক্টৰ পৰা কাৰ্বি আংলং ডিস্ট্ৰিক্টৰ অহা যোৱা কৰা নাই সেয়েহে যিখিনি নীতি নিয়ম মানি চৰকাৰে দিছে সকলো ৰাইজে মানি চলা আমি দেখা পাইছোঁ সেইখিনিকে মোক ক'বলগীয়া বৰ্তমান পাৰখোৱাৰ কিবা নতুন হেৰি SOP ঘোষণা কৰাৰ পাছত আমাৰ প্ৰশাসনে কি কৰিছে বাৰু প্ৰশাসনে তেওঁলোকৰ নিজৰ দায়িত্ববিলাক পালন কৰা আমি দেখা পাইছোঁ কোনোবা আমাৰ SP ছাৰৰ পৰাই হওক OC ছাৰৰ পৰাই কিবা লিখিতভাৱে কিবা জৰুৰী কাম থাকিলে লিখিত হিচাপে লৈ আমি নগাঁও ডিষ্ট্ৰিক্ট বা আমি দিছপুৰলৈ যাব পৰা বা হোজাই ডিষ্ট্ৰিক্টলৈ আমি যাব পৰা তেনেকুৱা নীতি নিয়ম আমি শুনা পাইছোঁ আৰু আমাৰ বেমাৰ আজাৰ হ'লেতো এইটো কৰিব লাগিবই বাধ্য এইটোতো হয় নাই যোৱাবাৰ যিটো 2020 চনত যিটো হেৰি কোভিড-19 যিটো লকডাউন হৈছিলে তেতিয়া আমি দেখিছোঁ মানে ইয়াত যিটো বৰ্ডাৰিং আমাৰ ডিষ্ট্ৰিক্টৰ ইয়াত তাৰমানে আপোনাৰ কোভিড-19 ৰেপিড টেষ্টৰ পৰা আৰম্ভ কৰি নানা ধৰণৰ ইয়াত ৰেপিড টেষ্টৰ হেৰি কাৰ্যসূচীবিলাক ইয়াত লোৱা হৈছে এতিয়াতো বৰ্তমান আমি দেখা পোৱা নাই ইয়াৰ কি পাৰ্থক্য আছে নাই আমি যোৱাবাৰ আমি 2020 চনত যেটো আমি দেখা পাইছিলোঁ বৰ্তমান আমাৰ সেইখিনিত আমাৰ বৰ্তমান নাই নাথাকিলেও আমাৰ সাব চেণ্টাৰ দেনগাঁৱত আছে নিচেই কাষতেই আমাৰ ইয়াৰ ৰাইজেও দেনগাঁৱত গৈ
আপোনাৰ COVID-19 বেজি লৈছে আৰু ইয়াত যিখিনি নাইকিয়া হৈছে হাওৰাঘাটত গৈ লোৱা আমি দেখা পাইছোঁ এটা বৰ্তমান পাৰখোৱা যিটো এৰিয়া পজিটিভ কেছ ওলাইছে নেকি তেনেকৈ খবৰ আহিছে পজিটিভ কেছ আমি মাজতে শুনা পাইছিলোঁ 2-4 জনৰ হৈছিল বুলি তেওঁলোকে এটা হোম কোৱাৰেণ্টাইনত আছে বৰ্তমান তেনেকৈ ছিভিয়াৰ কেছ নহয় ইমান ডাঙৰ কেছ হোৱা নাই Bikram Teron from Denarong for Carbine Long Live. Even after continued broadcasting of news informing about the unabated deforestation and timber smuggling from Boda Hills district of Karbi Anglong, the Bogajan Bid Account Forest personnel seized huge number of wooden planks under the Nilip Chokehola Bogajan Bid forest area early on Friday night. The wooden plank was first seized by KPLT Nilip commander Sarklim Rongpi and his group cadres while patrolling the Recho Mili area at around 11 p.m. On discovering the illegal wooden planks while being taken through the Ponglangpi or Kalyani River, the KPLT group seized the wooden planks, but the man involved in the transporting the illegal wood managed to escape from the rough by taking advantage of the darkness. The incident was immediately informed to the Forest Department officials, and the forest officials led by Ranger Kangbura Teron reached the spot on Saturday morning. The wooden planks were later taken to its office through hired vehicles. The wooden planks have been identified to be of teak and mulberry, which are very valuable in the market. Samson Inti from Koilamati and Sondrit Pro from Chokehola for Carbine Long Live. Heavy rain and storm which lashed the eastern part of Karbi Anglong on Thursday evening had created destruction in several places under Dwarbagori constituency. There had been reports of several houses being flattened and trees broken uprooted. More from our correspondent's report. Like every year, the storm which occurred on Thursday evening had left many families in miserable condition. According to the warning issued by the IMD, the storm that hit the district was the impact of the cyclone Taukte, which had created havoc in the coastal regions of the Gujarat and Maharashtra. On Friday, several houses in the villages under Dolamara police station saw damage of houses and trees in their farm. The report of the damage was apprised to the local VDC chairman and immediate help was sought from him. However, no response had been received from him or any organization at the time of filing this report. It may be mentioned that people of this area had to witness large-scale destructions during the storm which hit the area in January 2016. More than 100 houses were completely destroyed and took many months for affected families to recover and get back to normal lives. Following this, local authorities assured the affected families that they would be provided compensation for the loss they had suffered and were asked to open bank accounts and submit details. The Rongmongwe block constructed houses for the people, but the authority are yet to pay the compensation for other damages. Nilhem na hoke la son lo mane puru long sok mun kep na mui na hok lo la pen hem har mu pina an ka so har lung pen mu kha hen lo la si nilhem mane BDC chairman mai thana lam beta nang le tong re the ko la se la tum hanan no ko pachini chelo pachini ala di acha sok ke pilo cham elum sok cham lab lo so bang khai la si nong ke chum bi pen ni sik sak lo la si no na ko BDC chairman la ta da prang ni le ko dam thu pachini dam lo de limen ke Sing Teron acha la so hem ko son lo ke henu ke Tumia Tomon lo Tumia Tomon mà là từ nay hết ra hem đó chỉ kiếm làng cái Tomon pon đẹp rồi cái hem chi xia san nông bằng cái vạt đầm ham rồi acha ante ko pin de ke cho hormu pin de kana hok la son do ma là són cái vậy cho hơn cái vậy acha non mat nang ki lang tum wang lo ma vàng vậy là bi ta pilong lo ma la hai lam biệt ta tụi mình mà này photo thái pon rồi rồi thái cái hè ta có son này chỉ như thế nào rồi này bằng cái photo bang của thái pon là của thái rồi hè ta có son này là tụi cái lên đầm tụi là có tôm trăngเป็นหมอสิ่งจารหินาต้อยสุดที่là bị đa linh số phụ ăn hè bò mè long lang Even during the lockdown last year, people of the area had to face the similar problem. Again, the authority assured them compensation which never reached them. With the storm wreaking similar havoc in the area, people are expecting some form of assistance at the earliest from the government and local authority. Arjun Rongpar's report from Dolamara for Carbine Long Live.
The deadly COVID-19 virus has claimed its first victim in Kiruni Model Hospital on Saturday. Our correspondent has sent us this report. According to family members and doctor, the deceased, identified as 60 years old, Belputi Devi, was a resident of Pelangpi, Kacharigaon. Earlier, the woman was first taken to the Kiruni Model Hospital after complaining of diarrhea and hypertension. The woman was then tested positive for the virus and suddenly passed away before starting medical treatment. लेटरिन होता रहा पहले खून का लेटरिन हो गया उसका सांस 10 साल आगे से सांस का बीमारी रहा और एम्बुलेंस देखा एक बोला है लोग कि झीरखिंडी कहाँ ले जाएगा उधर उमरांग सिंह ने कहा तो देख करके उसका पूरा हार्ट अटैक हो गया है हार्ट अटैक हो गया है बस हम रोने लग गया है पानी वानी पिलाता है उसका मुँह में नहीं जाता है सांस वाला बीमारी तो काल से हो गया पहले से प्रेशर का बीमारी है हार्ट का बीमारी रहा इसीलिए देख लिया एम्बुलेंस पूरा हार्ट अटैक हो गया है मतलब ये बस्ती में जो औरत लोग गुट चलाता है गुट हाँ उसका प्रेसिडेंट है मतलब हार्ट का थोड़ा थोड़ा पहले से प्रॉब्लम था और कुछ बीमार है और बीमार नहीं यही थोड़ा हार्ट का प्रॉब्लम था तो ब्लड डिसेंट्री है बोल के अलग आगत एक तो हाँ हाँ काल तन में भोग हुए बाद में आराम हो गया तो फिर का नाम बा हमारा ना हो जो मोल बा बेलपति देवी পেচেণ্টটো 2-3 দিন ধৰি ব্লাড ডিচেণ্ট্ৰি হৈছিলে হৈ পেলাই আজি দেখাব আহিছে হস্পিটেলত আমি হস্পিটেলত তাৰমানে কোভিড টেষ্ট কৰে চব পেচেণ্টলৈ অপিডি টেষ্ট কৰোঁতে পজিটিভ পালোঁ পজিটিভ পাওঁতে পেচেণ্টৰ অলপ উশাহ নিশাহৰ প্ৰব্লেম আছিল এইটো দেখি আমি তাৰমানে কোভিড কেয়াৰ চেণ্টাৰ পঠাবৰ কাৰণে সাজু হৈছিলোঁ অলপ তাৰপিছত তেওঁলোকে নাযাম বুলি ক'লে কিন্তু অলপ পিছত পেচেণ্টটো মৰি থাকিল বৰ্তমান বয়স 60 বছৰ হ'ব পেচেণ্টৰ নাম বেলপতি দেৱী আৰু কেৰণী কছাৰী গাঁও বাসিন্দা Mohan Teron's report from Kiruni for Karbi Anglong Live. Well, that is all we have with us for this morning. Thank you for watching Karbi Anglong Live. Have a good day.